Hey, buenos tranquilos, estamos en The Council. Y vamos a continuar con esta historia tan interesante, tan torcidito que se nos ha puesto todo ahora con nuestra mami ya delante de nosotros, que le falta la manita. Y ella está como si nada, ¿eh? La máquina. Ya se me ve el pelo un poco raro, me lo acabo de cortar. Bueno, da igual. Estamos justo aquí, donde lo dejamos en un episodio anterior. Y yo, intentando innovar en esta comunidad, pues voy a hacer dos cosas a la vez. Voy a jugar a videojuegos, porque como en este no hace falta que hable mucho y es la hora de almorzar, pues he pensado, tengo ganas de jugar, pero tengo hambre. ¿Y qué he hecho? No me he comprado sushi, no me he hecho, voy a comer una delicatessen de otro país como si fuera algo espectacular, voy a decir que está buenísimo. Me voy a comer un bocadillo de calamares de toda la vida, ¿vale? De bar. Y ya está. Está el pan blando. Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal, ¿vale? Bocadillo de calamares. Ahora os lo enseño en cámara, no os preocupéis. Esto, o sea, se me está haciendo la boca agua. Es bocadillo de calamares más de council. Espectacular. ¿Vale? Bocadillo de calamares. ¿Estáis escuchando el ruidito del papel albal? Bocadillo de calamares. Tal cual. ¡Pum! ¿Vale? Calamar. Bien. Tenemos que reunir ciertos objetos para abrir esta mierda. Deduzco. En el episodio anterior vimos sangre en el agujero. Supongo que se fue mamá la que intentó meter la manita donde no tocaba y por eso la ha perdido. Vamos al lío. A ver, tenemos la cruz de Clemente III, los clavos, la Biblia de Gutenberg, el Génesis de Judas y una esfera armilar. Eso necesitamos hacer con las fechas de los diferentes calendarios. Vamos a ir preguntándole por todo, ¿no? A ver, una cruz. Vamos a ver. Why a cross? A ver. Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. No joda, mamá. Remember, Mother. I'm certain you can remember. Let me think. You were running. I was bleeding to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Vale. Un objeto. Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. And a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. De eso no me acuerdo. Exegesis. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Hey. Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. What do you mean by the concordance of dates exactly? Don't worry about that. We already have them.
They are written on the back of the message I just gave you. ¡Hostia! Puta madre. Ya no tenemos que comernos la cabeza. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them, for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6646. Tendría que dejármelo apuntado en algún sitio. A ver. Vale. Honey, I couldn't have hoped for better. Tenemos una aquí, ¿verdad? Así que... Me jodas, ¿qué es eso? Famous cross of Claymont III. Ahí tenemos una. Perfect. And one key found. Vamos a empezar. Podemos registrar ahora al muerto este. Aquí cosita. Por cabrón, no sé ni lo que es. Agua de Carmen, lo tenemos lleno. Ya ve... con el símbolo del aire. Oh my god. Esta llave no la teníamos, Vale. Ya los sitios más o menos los tenemos controlados, ¿no? Más o menos. El problema es el de siempre. Como han hecho el juego poco a poco, ha pasado mucho tiempo entre unas cosas y otras. Toca un poco los huevos. Porque te puedes acordar del sitio, pero no de cómo llegar. Porque hace meses que no lo tocas el juego, porque no había nada más que hacer en tu historia. A ver. Pues está entrando bastante bien el bocadillo de calamares, No os voy a engañar, me está gustando bastante esta experiencia con vosotros. A ver. A ver, ahora, ¿a quién cojones me encuentro por el camino? Para darme por culo. O sea que son todos demonios entonces, ¿no? Puede ser un demonio también nuestra amiga Emily. No. Lo dudo. Será la gran biblioteca.
Lo de Medusa, no me acuerdo ya. Vamos a ver. Esto me suena familiar. Puede ser que sí que sea por aquí. El libro. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. No lo leas. Si mamá te dice que no lo leas, no lo leas. Vale. Queda ya poquito de bocadillo, ¿eh? O sea, esto ha caído bastante easy. The lock is surrounded by a triple circle. ¡Abrite! Y... Hostia. No space left. I'll retrieve it later. De puta mierda, a ver. Hombre. Vale. All right. I've retrieved everything. Buah, vamos a tope, chavales. No me acuerdo dónde eran los sitios, ¿eh? No pasa nada, lo encontraremos. No me acuerdo. ¡Menuda mierda! ¡Hostia! Ah, Doriche, nice try with George Washington. You are still a little raw to be able to manipulate an old wolf like him, but what could be expected? So don't blame yourself. You think you could have handled it? Certainly. What can I do for you? I'm dreaming. My mother was right. He's not going to tell me one word about what happened to Emily. To tell you the truth, I'm in search of an armillary sphere. You wouldn't know where I can find it, would you? Well, well. So you do have a passion for astronomy. Von Wollner has already bored me quite enough with all of his endless stories. You ought to concentrate, Louis. Politics is an art that requires all one's attention. Refrain from spreading yourself too thin, and leave stargazing to the poets. What can I say? I'm only... Ask Wollner. I am sure he must have it among his effects. Perfect. Thank you, my Lord Duke. Leave me now. See you later. Bien. Mira, nos ha servido para algo hablar con este. Con Vollmer. Ay, ay, la cámara. A drachma. Un dracma. Madre mía, las moneditas de la colección. No estoy dejándome ni una, Estoy aquí. Hostia. Not too shocked. I beg your pardon? About Peru this morning. I asked you if you weren't too shocked by it all. And yourself? Not too shook up? The only thing that matters to me about that stupid man Peru is the disastrous situation in which it puts us for the conference vote. I wonder why Mortimer even allowed him to roam around the manor armed. He was a veritable public danger. Indeed. You don't seem to be too affected. Tell me. I was wondering. A ver. You wouldn't know where to find an armillary sphere, would you? Do you really think this is the right time? Sí. Oh, ask Wollner. I am sure he will know. What with him being passionate Te os about llaman dicho lo astronomy, mismo. you ought to get on fine together. Leave me now. Vamos a pillarnos. I need to think of a solution. I won't keep you any longer. See you later, monsieur.
A ver. Por aquí, a lo mejor. Estoy bastante perdidito. Esto es donde tal, pero yo creo que aquí. ¿Esto es un limón o...? Amber. Amber. Pero al final no los estoy gastando. Parece que en este piso... Creía que era la biblioteca, pero la biblioteca no va a ser. Tenemos... Galería de retratos. Tendremos que subir entonces. Creo que nos va a tocar subirse. Oli. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Vamos a la llave de la derecha. Vamos a intentar no gastar. La llave de la izquierda. Vale. Me ha dado cosas. Bien, 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 bien. Y por aquí vamos a... esta zona tan chupi. Que aquí ya no era... A ver. ¿Qué coño era? Aquí era... Lo de las sombras era aquí. Right. Let's see if the statues are in place yet. ¿Hay que volverlo a hacer? O ya no. Devil's Thorn. I'll keep it. Tengo que volverlo a hacer otra vez. The sword toward the Gorgon. That's good. That's It's in the good. right place. The lantern is already in the right position. Turn toward the shield. Oop. Shield toward the sword. Well, that's good. The statue is already in the right place. That statue is not positioned correctly. Hacia el héroe con el farol, ¿era? That statue is not positioned correctly. Era la otra. Ahí es verdad que había que hacer el... Open sesame. Y estábamos buscando algo. So that's Pandora's box? An urn? Mother seemed worried that I was able to open it. I wonder why. The Ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Se supone que estaba aquí dentro, ¿verdad? Era esto. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often, otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. Ah, I well. need it. La robadiña. An old sesterce from Roman Gaul. No lo tenía pillado. O sea, Caesar's laurel wreath. ¿ya eso tiene que valer de dinero? Mortimer really is what my mother says he is. It could mean... No, that's impossible. No, not Caesar. Lol. Given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was Excalibur. Y esto es Amber crystals. otro fragmento de ámbar. Y he añadido... ¿Lo veis abajo a la izquierda? Que tengo ahora más huequines. Hoy, 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 hoy. Es más. ¡Boom! ¡Ah, full! Vale, entonces ya aquí ya nos podemos ir, ¿verdad? Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time.
Esto al final... Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one? Y ya lo sabes dónde tenemos una. Vamos a subir al river. A buscar aquí a nuestro amigo. Vámonos. Ahora. Madre mía, ¿eh? Tenemos ahí para gastar acciones a tope. Me gusta. Me gusta. Estamos aquí. Pues esta es la habitación que estamos buscando. A tope. Vuelve. ¡Oli! Estás en tu habitación. Te puedo robar la esfera. Nos olvidamos la historia. Pido. Luego por aquí. A chest locked with a 4-letter code. Surely a word close to the owner's heart. Hola, Sid. Muy buenas. Utiliza tus conocimientos. ¡Dale! If I'm not mistaken, Paracelsus named the element called zinc. Vale, es zinc la palabra. Pero no me... ¿Y cuál era? Estás... A ver, ¿cuál hay que A cambiar? chest locked with a 4-letter code. Surely a word close to the owner's heart. What? Vale, se hacía así. Estaba ya. Bueno. No sé qué es lo que he agregado. Estoy cogiendo ahora un montón de mierdas. Y no sé en qué momento lo voy a poder gastar, pero yo estoy cogiendo todo, chavales. No me estoy dejando nada. A ver, he venido a robarte una cosa. Y creo que no la he visto aún. Me va a tocar ir a hablar contigo y me la des de buenas maneras, o te mataré. The alchemist is an old man. Esto no me va a ayudar en nada. A ver si está fuera o algo. Tomando a la fresca. Oli, a la saca. Madre mía, es que voy petado de cosas. Y aquí más, venga. A tope. Es que me viene perfecto, porque ahora hago así. Otra vez. Sí, sí, méteme condición negativa, me da igual. A reventar. Vale, estaba metido en la habitación de Volmer, que es esta. Voy a subir arriba del todo. Voy a subir... ¿Por dónde salgo? Voy a subir arriba del todo para pillar la siguiente pieza. Oh, no, espérate, ¿qué es esto, tú? ¿Qué es esto? Es un pequeño, es esto. An armillary sphere. ¡Vamos! ¡Róbala! Perfect. That will save me some ¿Dónde te time. metes eso, campeón? I Para que only no se hope te that he vea. isn't going to realize it right away. ¿Qué tienes? ¿Eres Doraemon? El Doraemon del pasado. Vale, pues me queda la Biblia y los clavos. Hay uno de los dos que se me olvida dónde está. Ya lo miraré. Estas escaleras son para bajar, no me interesan. Yo quiero subir hacia arriba siempre. Arriba España. Esta. Es para bajar también. No. Vale.
Madre mía. Vaya batidita me estoy pegando en la mansión, ¿eh? O sea, se la estoy dejando limpia, limpia. Vale, ahora ya estamos aquí. El problema, no me acuerdo de la clave para entrar. Es una cosa que está muy bien no acordarse. Hola, pajarraco. Porque esto había que abrirlo. ¡Dale! Vamos ahí. Buen pisotón. Impresionante gameplay. Right. This time, it'll be a lot quicker. Pues no quieras porque no me acuerdo. If I remember rightly, the code was 1191. 1191. Baja la palanquita nomás. ¿Por qué tiene miedo a entrar? ¿Qué te pasa? Vamos a ver qué le robamos aquí. Además de lo que nos pide la misión. Of course. Y ahora 6466 creo que va a salir. ¿Esto? Ah, estos son cartas que ya leí en sumo. Conference might be focused on the United States, but Mortimer has an eye everywhere. Ya Which lo is veo. not very reassuring if he really is a demon. Ya, lo que pasa es que ahora, que es un detallito que está bastante guay, hay textos que los han cambiado porque ahora tenemos lo de la movida esta de que creemos que es el demonio. The map of Europe. Someone's written 26 million in France. It's the estimated population of France. No me jodas. Mortimer knows very well that France has a higher population than its neighbors. He's preparing for it to go to war and knows he can make it happen by stirring up the people. I'm standing in front of a lesson of absolute mastery in military strategy, which is absolutely El problema es que no spine-chilling if it turns out that Mortimer is a un ser demon. humano, se supone. Troops are directed towards Italy. I get the feeling that Piaggi's going to be in for a hard time. Claro. Weaknesses of the Human Psyche by Gilhelm Trimore. Gastemos puntos en tonterías. Entonces, si lo tenemos aquí dentro. Tengo que encontrar esto. There. Those are the nails I was looking for. Vale. Me falta la Biblia. A ver, I analízalo noticed they were por... old and rusty, but I hadn't noticed these traces of... Could that be blood? Is it really the relic of the Holy Cross? I can hardly believe it. ¡Oh, Dios mío! Son los... Cógelos. A hand of tarot cards. The Emperor, a symbol of power and stability. Temperance, which expresses a reward. And Yo the creo que en su Chariot, momento cuando that llegamos aquí evokes no triumph. pudimos If this traducir hand is las anything to cartas, go no by, traducir. Mortimer's Leerlas. destiny promises to be glorious. Vamos a ver el destino. Looks like obsidian or onyx. It must weigh a ton. No debe valer What on casi earth could dinero, that be? en el mercado negro. Casi nada. Vale. Parece. Who could La máscara de Mortimer have hierro. locked in there? Microscopio. A Van Leeuwenhoek microscope? The most sophisticated microscope there is.
when I think of the difficulty the Order had in getting hold of one of these. Una Chest cajita. with the motif representing the alchemical symbol of fire. Ábrelo, papu. ¡Abrite! ¡Vamos! Me estoy quedando sin... ¡Qué mierdas! He pillado una monedita de colección que va a darme bastante bien. También. ¿Qué es eso? Más monedas de colección. Tengo un huevo ya, ¿eh? Vale, ahora me falta la Biblia. ¿Y esto qué? It's locked. Oh, it's locked. Bueno, vamos. Vale. All right, come on. Let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Ah, mira, no hace falta ni ponerla, es un detalle. De qualité. A ver, la Biblia. ¿Quién cojones es? ¿Estas son las notas que me das? La ha usado Edna en la habitación de la torre. Vamos a buscar a Edna, a nuestra amada Edna. Amada, entre comillas, porque hemos matado a su hermana. En plan bien, de chill. Habitación de la torre. Todo esto. Vale. ¿Estará aquí? Ah, Ay, Louis. su puta madre. Glad you're here. Blasted. He's gonna talk about my mother. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. Cuidado. The Puede ser rest un of the demonio. correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain. There must be more. Shit. What on earth is he doing? A ver. Eso para empezar. Toma por culo. If you want my opinion, a servant must have burnt some old papers. That's all. Why, of course. You very nearly made me think that you were trying to hide something, Louis. Fuck. No, I'm sure there must be other hidden messages. He won't let go. He's going to work his way back to the Bible if he continues. De Washington no nos podemos fiar. A ver, Washington. Que te mete un meco, Esto está muy... Esto como muy a oscuras y me... A ver. Una caja. A Hola. chest with the occult symbol representing Me air. lo abres. Abre. Un elixir dorado, siempre gusta. Y lo de la Biblia, es que no me acuerdo exactamente. A ver tú. Voy a meter un meco, Es un diablo. Hey, look, there. No, I don't see anything. Come, Louis, look. Someone's clearly drawn a 4 in the dust. Hijo puta. I have a clue. I better take the Bible before he works his way back to it. No puede ser. The Bible's still there. No me jodas. Está a la vista. En el único sitio donde está la luz. No seas pringao. Vamos a vacilarle en la cara. Vamos, Washington. Ven, vamos a hablar. Te voy a vacilar. Hey, look, there. No, I don't see anything. Come, Louis, look. Someone's clearly drawn Se va a a quedar 4 aquí estancado. in the dust. I have a clue.
He's going to be disappointed when he sees the Bible's disappeared. Ahí te quedas, venga. Hasta luego. Vale, ya tenemos... reúnete con Sarita. Sarita. Pero esa de Richie es mamá. Mamá está abajo del todo, mamá. Bueno, que no se habrá movido. Por aquí para coger, ahora que estoy gastando tantas cosas. Hay un paco de estos. No, no veo nada. Nos vamos. Nos vamos. Vale, estoy aquí abajo, pero bueno. Espérate. Esto es la entrada. Lo que quiero es acceder al jardín. Al jardín interior de la mansión. Vale. Estamos lejos. No estamos lejos. Amber crystals. Fragmentos de ámbar. Muy ricos. Muy ricos. ¿Era por aquí? ¿Dónde era? Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Que tu mamá no te deja leerlo. Mira. Picerga, lo presiento. Mamá. Mamá. Ah, la cámara. Mamá. Mamá, ¿dónde estás? Por aquí. ¡Sí! Mamá. Mamá, que te traigo las cosas. Les he robado todos. ¿Dónde estás, mamá? ¿Qué le ha pasado algo? Ah, ¿no? Parece que está todo bien. Mamá. So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. All right, my turn now. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Están los clavos en la puerta. Se elimina. Porque querría, a ver.
The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. I'll have to trust her. You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N-R-I. Nothing more. Why, of course. They're part of the initials I-N-R-I that you can find on the cross of Jesus at his crucifixion. Okay. If Mortimer deliberately set a trap by showing the birth of Christ, then maybe the solution is the contrary. The death of Christ in that case? Ya. Estás calentado. It looks like there are 3 types of inscriptions. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. Yeah. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. O sea, que aquí no será. No termino de pillar. No termino de pillar esto. It looks like there are 3 types of inscriptions. There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails. There must be a link. I must surely put in 1 nail per category. Uno en cada. Uno aquí. Ya, esto es una movida. Yo cómo sé... de 16, 8 de inicio, 6, 14. Oh shit. No tengo absolutamente ni idea de cómo hacerlo. Porque antes me han dicho también lo de ponerlas como al revés. En lugar de empezar por el nacimiento, que empiece por la muerte de Cristo. Y a Cristo lo mataron. Lo mataron. Fue en el Golgota, ¿no? O no lo colgaron en el... O sea, lo colgaron, no lo crucificaron ahí. Pero claro. Aquí, a ver.
Bethesda. Segundo clavo ahí. No funciona. No tengo ni idea. Tengo ni idea. Sí, ya tienes que volver un clavo en cada categoría. Eres un probaso. A lo mejor, si leyera la nota de Sara, esa que me falta, ¿tendrá alguna pista más? Se puede ocultar la interfaz. Yo no sé. ¿Ya está? O sea, ¿se supone que si coloco los tres se activará? ¿O cómo va esto? No sé. Claro. Voy a mirar una cosa. A ver. 12 los clavitos. Estoy apuntando las mías. A ver. Son 30, no sé qué, 7, 6, 4. ¿Eh? Eh, Bien, exactamente igual. Sí, soy exactamente igual.
This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 1, verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Espera, uno en el Gólgota. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. por el Gólgota. Entonces, Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his Last Supper in the Cenacle in Jerusalem. me está haciendo pensar esta mierda. Entonces será... ¿Tiene que ser en el Gólgota? Yo sí. ¿Esto me puede dar algo? No me hace nada. The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. Vale. Chapter 10, verse 30. I and the Father are one. Lo he visto antes. ¡Puta madre! ¡Toma! It works.
Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. There must surely be a connection between the wheels. This wheel contains several symbols made up of 1 or 2 figures and 1 letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. I think these symbols must represent a specific date. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. There are different icons on... Mother, what do you think? As I told you, I didn't get that far. Nevertheless, these icons do represent moments in the life of Christ. Now, given the difference between the number of icons and the number of towns, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. Ya, joder, con el puzzlecito de los cojones. Me gustaría... This wheel represents the different occult sciences. We represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Yeah. Now, given the difference between the number of icons and the number of towns, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. Vale, a ver un momento. It looks like there are Sí, pero yo types of quiero inscriptions. manipularla. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. Pues si hago lo de meter la mano. I can feel the lever at the bottom. Good luck. No, porque no he cambiado nada, tío. O sea, ni de coña. This wheel contains several symbols made up of 1 or 2 figures and 1 letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. I think these symbols must represent a specific date. Yo qué sé. Joder. Por favor, déjame.
A ver. Vale. Entonces. Joder. Lo quiero dejar en Bethesda. Let's see what combination corresponds to the chosen theme. By following the clues in the Bibles and the architect's notes, the crucifixion took place on the 8th of Nisan 3793, according to the astronomers of that time. That would correspond to March 26th in the year 33 on a modern calendar. By following the clues in the Bibles and the architect's notes, the crucifixion took place on the 8th of Nisan 3793, according to the astronomers of that time. That would correspond to March 26th in the year 33 on a modern calendar. Porque me salen 2 de 3 de cabeza. Simplemente de por lo que he ido apuntando en la hoja y el papel. Lo intento. Meter la mano. I can feel the lever at the bottom. Good luck. Lo hago. Tira. I never doubted you, my son. ¿Qué ha pasado? O sea, este es el tercer episodio y no es el último. Fortísimo me parece. Quedan 2 puntos. Persuasión, protocolo, observación. Aún quedan más episodios por salir. Pues, madre mía, The Council. Por favor, sácalo todo de golpe, que se me va la pinza mucho. No me hagas esto más, por favor. Pues nada, vamos a ir cortando por aquí. Increíble gameplay. Vamos a dar a omitir. Muy pronto. Ah, que hay 2 más. Pues no hemos elegido ningún camino alternativo. Qué raro. Bueno, pues nada, vamos a cortar por aquí. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, en el próximo directo. Y nada, hasta luego, chavales, Ay, a ver si puedo parar esto. ¡Hala! Adiós.